Hi students, friends, good afternoon to all. I welcome you all in this health lecture. So in last lecture, what was the point that we have seen, that we have learned? Can anyone repeat? Have we seen these types of flow, gravity flow, pressure flow? Is it over? Types of flow, sir. Types of flow, whether we have started or not. Types of fluid flows, control volume हे झालेलं आहे आपलं, बरोबर आहे. टाइप्स ऑफ फ्लो मध्ये स्टेडी फ्लो अनस्टेडी फ्लो हे आपण शिकलोय का अजून चालू करायचंय? Whether we have started this point or not. See there in the notebook. Just you have written these titles. Yes, anyone? No one is replying. हा पॉइंट आपण शिकलोय का मागच्या लेक्चर मध्ये का नाहीये? हे फ्लो बघितलेत का आपण, युनिफॉर्म फ्लो, नॉन युनिफॉर्म फ्लो किंवा all types of flows are complete. Okay, all types of flows are complete. Nice. A variation of flow combination, a various flow combination. हा पॉइंट झालाय का? Okay, हा पण झालेला आहे. Okay, let us move ahead. Write on the title, rate of flow or discharge. The rate of flow or discharge is our next point. So, as you are a student from diploma or directly direct secondary students, I think some of the students may know regarding this, may remember what is the meaning of discharge and what is rate of flow. Can anyone tell? What is discharge? What is discharge? Yes, can anyone tell? Discharge is the area into velocity. Okay, discharge in area into velocity. That is correct. Discharge is equal to area into velocity. This is the mathematical explanation or definition for this discharge. So actually, what is discharge? What? Yes. The fluid flowing. Fluid. The fluid flowing through the channel or pipe. Okay, but that is also not sufficient. Fluid flowing through the channel or the amount of water exit taken. Amount of water exit. It is there, but per unit what? Per unit length, per unit area, per unit time. Unit time. Per second. Per time. Per unit time. Correct. That is right. So now we have got the idea about the definition of discharge. That is, it is the amount of liquid. It is the amount of liquid. This amount of liquid, it can be measured in terms of meter cube. It can be measured in terms of liters. Okay, it is the amount of liquid passing through a point, passing through a given point. Let us say this is the pipe. Okay, and at this section particularly, from this section, how much amount of liquid is flowing? Say, let us say outlet of the pipe. This is the section. Okay, and from this outlet of the pipe, how much amount of liquid it is passing through this section per unit time. Okay, passing per unit time, that is called as the discharge. So per unit time, time can be measured in second, time can be measured in minutes, time can be measured in hours. So from these units, we will have the different types of units for this discharge or rate of flow. It is also called as a rate of flow. So first of all, rate is a definition given in this PPT. The quantity of the liquid. Okay,
flowing per second, okay, or per unit time, we can say, through a section of a pipe or channel. It can be a through pipe or through the channel. This channel can be open channel, or this channel can be a closed channel. Okay, closed conduit will be there. Okay, this amount, depending upon this unit of this amount of liquid, it can be meter cube per time, per unit time. The unit may be second. So the unit of the discharge, it can be meter cube per second. Okay, then meter cube per minute, it can be unit meter cube per hour. Yes, anyone want to say something? Meter cube per hour or liter per second. Okay, liter per second. That is called as the LPS. Who is there? Kaken. Okay. This amount is nothing but it is actually which volume. So volume, it can be measured in meter cube or it can be measured in liters. If it is the liter, then liter per second can be the unit of the discharge or rate of flow. Generally, we can write it as a LPS, liter per second. Then unit can be liter per minute. You can write it as a LPM. Unit can be liter per hour. You can write it as a LPH. Okay. So in practice, generally these units are used to denote the discharge of LPH, LPS, and LPM. Okay, and SI system of unit, the unit is meter cube per second. Okay, so that is nothing but the rate of flow. Actually, here the amount of flow, amount of liquid, when we call this amount of the liquid, this amount can be in terms of volume, and this amount can be in terms of weight or the mass. ओके, हे जे अमाउंट आहे हे आपण व्हॉल्यूमच्या टर्म्स मध्ये पण मेजर करू शकतो किंवा इट कॅन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मास आल्सो. ओके, मास पर युनिट टाइम. जनरली दिस व्हॉल्यूम युनिट इट इज यूज्ड फॉर द लिक्विड्स. हे लिक्विड साठी वापरलं जातं कारण लिक्विड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल. सो दॅट्स वाय वी कॅन यूज द युनिट व्हॉल्यूम टू रिप्रेझेंट द अमाउंट ऑफ लिक्विड. But if we use the gases are incompressible. Gases are compressible, right? Gases are compressible. Then, in that case, if we use this unit volume, then this volume can be changed. Okay, whenever there is a pressure rise or high pressure is there, at that time, gases can get compressed, and then we will get the unit wrong information about the discharge. We may get. So in that case, the unit can be written as mass flow rate. Okay, so mass flow rate can be is nothing but it is mass per unit time. Okay, kg per second, then kg per hour, like that we can say. Okay, and this mass is nothing but it is m, or in terms of density, if we represent it, it can be written as rho into q. Okay, this mass flow rate is nothing but it is rho into q. How? Rho is nothing but it is cubic meter per second, right? And this discharge is nothing but it is meter cube per second. So something is missing here. We will see it one by one. That's why you will not get confused also. I will clear it. So the rate of flow, it can be expressed in as a volume of liquid, volume of fluid flowing across the section per second. For compressible fluid, the rate of flow is usually expressed as weight of the fluid flowing across the section. Okay, weight of the fluid flowing. For compressible, म्हणजे gases वगैरे असतील तर त्या गॅसमध्ये weight of the fluid per second, that can be used as a unit. For the liquids, the unit of discharge will be meter cube per second, or it can be liter per second. And for the gases, the unit will be kgf per second or newton per second. Okay, it's not the mass, it is the weight. Okay, so I mistake, I have to do the mass. So it is the unit of weight in MKS system, kgf per second, and this is the SI unit of the rate of flow, newton per second, that is weight per second. Okay, that is the unit for which is generally used for the gases. Now, considering the liquid flowing through a pipe in which capital A is the cross-section area and B is the volume,
then the discharge can be given as Q is equal to area into velocity. Q is equal to area into velocity. Just now we have seen the definition. According to definition, it is the volume per unit time, that is the unit of discharge that we have seen. Discharge is nothing but it is the volume for the liquids. It is the volume flow per unit time. Okay, volume per unit time. And this can be converted, this unit can be for the discharge, it can be written like this: discharge is equal to area into velocity. Okay, area has the unit meter square and the velocity has the unit meter per second. If you look at the units here also, you will get the same unit, that is meter cube per second. So these both formulas can be used to find out the discharge. If you know what is the volume and what is the time, then go for this formula. And if you know what is the velocity and area, then we have to go for this formula. Okay, the choice depends upon the quantities which are available with us, so we can decide whether you go for this formula or this formula. Okay, so in the chat box, screen is not changing. Screen change होत नाहीये. No, sir. No, sir. मी काय लिहिले बोर्डवरती ते तर दिसलं का तुम्हाला? नाही. हा सर नेटवर्क इश्यू होता. नेटवर्क इश्यू नाही, स्क्रीन दिसत नाही पूर्ण असा मेसेज मला. व्हेरियस फ्लो कॉम्बिनेशन ची स्लाइड दिसते, नेक्स्ट स्लाइड नाही. अरे बापरे, कधी सांगायचं तुम्ही मला? मग मी आता किती वेळ झाला एक्सप्लेन करायला लागलो. एक्सप्लेन दिस स्लाइड आता दिसते का? येस सर. आता दिसते? हाँ सर. हो. हाँ सर. 10 मिनिट झाली मी तुम्हाला लेक्चर घेतली, तुम्ही आता सांगता स्लाइड होत नाही चेंज. ओके, जरी स्लाइड दिसत तरी मी काय जे सांगत होतो तुम्हाला लक्षात आलं असेल. रेट ऑफ फ्लो च युनिट जे आहे, बेसिक युनिट, दॅट इज फॉर्म्युला जो आहे तो, दॅट इज नथिंग बट इट इज व्हॉल्यूम पर युनिट टाइम. ऑलरेडी तुम्ही शिकला, त्यामुळे तुम्हाला काही अवघड वाटणार नाही या गोष्टी. व्हॉल्यूम पर युनिट टाइम हा एक युनिट आहे, आणि दुसरे युनिट काय आहे, फॉर्म्युला काय, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलॉसिटी. राईट, व्हॉल्यूम आपण मेजर करतो एसआय युनिट मध्ये, मीटर क्यूब मध्ये, टाइम मेजर करतो आपण सेकंड मध्ये. सो युनिट ऑफ एसआय युनिट ऑफ द डिस्चार्ज विल बी मीटर क्यूब पर सेकंड. या ठिकाणी पण जर आपण ह्याचे युनिट टाकले, एरियाचं युनिट आहे मीटर स्क्वेअर, ठीक आहे, आणि वेलॉसिटीचं आपण युनिट टाकलं मीटर पर सेकंड, देन त्याचं युनिट काय येईल, मीटर क्यूब पर सेकंड. सो द युनिट विल बी सेम. सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी और द व्हॅल्यूज विच आर अवेलेबल विथ अस, जर आपल्याकडे व्हॉल्यूम आणि टाइम अवेलेबल असेल, देन वी कॅन गो फॉर दिस फॉर्म्युला. And if the area and velocity is available with us, then we can use this formula. What is this capital A and B? This capital A is nothing but it is the cross section area of the flow. Let us say liquid is flowing through the pipe, then cross section area of the pipe is nothing but it is capital A. Okay, जर त्या ठिकाणी ओपन चॅनल फ्लो असेल, जेवढा त्या ठिकाणी वेटेड एरिया आहे, ओके, चॅनलचा एरिया खूप मोठा असू शकतो, पण ते चॅनल पूर्णपणे पाण्याने भरून वाहत नाही. जेवढं पाणी त्या चॅनल मध्ये भरून वाहतं, दॅट इज एरिया इज कॉल्ड द वेटेड एरिया. दिस वेटेड एरिया multiplied by the velocity. Now here in this formula, whatever the velocities we consider, we take, it is the actually average velocity. As we have studied, we know that velocity is not constant throughout the section of pipe or throughout the section of channel. Okay, पाईप मध्ये पण जर आपण बघितलं तर पाईपच्या सरफेस जवळची वेलोसिटी खूप कमी असते किंवा झिरो असते, आणि ती काय होते, वाढत वाढत जाते सेंटर पर्यंत. ठीक आहे, याची वेलोसिटी काय होते, वाढत जाते सेंटर पाशी. इथून पण सेंटर पाशी वाढत जाते, इकडून गेलं तरी पण सरफेस पाशी कमी असते, परत वाढत जाते, इकडून तसंच होतं. म्हणजे सगळ्यात जास्त वेलोसिटी असते सेंटरला. मग या ठिकाणी वेलोसिटी प्रोफाईल जो आपण शिकलेलो आहोत, वेलोसिटी प्रोफाईल जर असं आपण दाखवला पाईपचा डायमीटर, तर अशा पद्धतीचा वेलोसिटी प्रोफाईल आपण बघितलेला आहे. पाहिलाय का आपण? नाही पाहिलेला अजून. तुमच्या तुम्हाला जो युनिट झाले ते आपण त्यांच्या पुढच्या ह्याच्यामध्ये आपण पाहणार आहोत. तर वेलोसिटी काय असते, कॉन्स्टंट नसते, अशी वाढत जाते, आणि परत मॅक्झिमम वेलोसिटी सेंटरला असते, पाईपच्या सेंटरला. तर ही जी व्ही वेलोसिटी घेतलेली असते, ही दिस व्ही इज नथिंग बट इट इज द ॲव्हरेज वेलोसिटी. व्ही ॲव्हरेज आपण त्याला म्हणू शकतो, ॲव्हरेज वेलोसिटी. ठीक आहे, तर ते तुम्ही ध्यानात ठेवा.
what is A and what is B. Okay, and out of this formula, which formula we have used, can anyone tell me while doing the practical? तुमचे practical ला पण झाले का अजून नाही झाले? At least 1-2 practicals. झाले नाही सर. अमाऊंट ऑफ डिस्चार्ज नाही झालं सर प्रॅक्टिकल. एक प्रॅक्टिकल सुरुवातीला तुमचं आपण घेतलं. सिम्पल मॅनोमीटरचं झालं सर ते. हा डिस्चार्ज मेजरमेंट आपण त्यावेळेस बघितलं होतं का? नाही सर. बर, नाही. डिस्चार्ज मेजरमेंट मध्ये काय असतं की आपल्या लॅब मध्ये जे काही डिस्चार्ज मेजरिंग टँक असतात, बऱ्याच एक्सपिरियन्स ह्याच्यावरती सेटअप वरती असतात. कशावरती म्हणतो आपण त्याला, एक्सपेरिमेंटल सेटअप असतो ना, त्याच्यामध्ये टँक असतात असे डिस्चार्ज मेजरिंग टँक रेक्टँगल शेपमध्ये. तर या टँक मध्ये आपण डिस्चार्ज कसा मेजर करतो? या टँकच्या वरती जो पाईप आलेला असतो, त्या पाईप वरती एक वॉल असतो. तो वॉल आपण काय करतो, ज्यावेळेस आपल्याला डिस्चार्ज मेजर करायचा आहे त्यावेळेस आपण हात चालू करतो. पण तो चालू करायच्या अगोदर आपण काय करतो, इथला पण याचा वॉल जो आहे तो वॉल अगोदर बंद करून घेतो. आउटलेट वॉल हा झाला इनलेट, हा झाला आउटलेट. म्हणजे काय होईल, पाणी बाहेर नाही पडणार. आणि याच्यावरती एक पिझोमेट्रिक ट्यूब असते ज्याच्यामध्ये आपल्याला पाण्याची लेवल या ठिकाणी समजते की बाबा पाणी ह्या टँक मध्ये किती आलेलं आहे. आणि आपल्याकडे एक स्टॉप वॉच असतो. इट कॅन बी फिजिकल ऍक्च्युअल स्टॉप वॉच ऑर वी कॅन टेक द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच इन आवर फोन. ठीक आहे, फोन मधला पण स्टॉप वॉच आपण या ठिकाणी वापरू शकतो. तर या ठिकाणी सुरुवातीला हा स्टॉप वॉच आपण ज्यावेळेस बंद असतो, ओके, ही पाण्यातून येत पडत नाही, ज्यावेळेस आपण हा चालू करतो पॉप, ठीक आहे, त्यावेळेस आपण काय करतो, याच्यामध्ये टायमर चालू करतो, स्टॉप वॉच चालू करतो, बरोबर आहे. आणि हे पाणी याच्यामध्ये पडायला लागतं आणि मग हे पाणी टँक मध्ये भरायला लागतं, आपल्या ह्या ट्यूब मध्ये दिसायला लागतं. किती पाण्याची लेवल वाढल्यानंतर किती टाइम झालेला आहे ते आपण याच्यामध्ये नोट डाऊन करतो. फॉर एक्झाम्पल 100 mm आपल्याला या ठिकाणी आपण हे केले की डिसाईड केले की 100 mm राईजला किती टाइम येतो तो आपण कॅल्क्युलेट करायचा. तर या ठिकाणी 0 रिडिंग पासून आपण काय करणार, 100 mm रिडिंग होईपर्यंत या ठिकाणी पाणी आपण भरणार. आणि 100 mm ज्यावेळेस हे आपल्याला दिसेल, हे जो पिझोमेट्रिक ट्यूब असते त्याच्या साईडलाच एक पट्टी असते, त्यावरती आपल्याला लक्षात येते की या ठिकाणी 100 mm पाणी भरलेलं आहे. मग हे 100 mm झाल्यानंतर आपण काय करतो, हा स्टॉप करतो. मग हे 100 mm राईज होण्यासाठी सपोज लेट अस से 25 सेकंद लागले, ठीक आहे. मग याच्यावर आपल्याला काय निष्कर्ष भेटला, काय काय भेटलं आपल्याला, ह्याच्यामध्ये व्हॉल्यूम एक भेटेल आणि टाइम भेटला. मग ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकायचं आपल्याला. ओके, तुम्ही म्हणाल की आपल्याला या ठिकाणी व्हॉल्यूम नाही भेटले, हे डिस्टन्स भेटले आपल्याला, दॅट इज राईज इन वॉटर लेवल भेटली. पण या टँकचा क्रॉस सेक्शन एरिया आपल्याला माहित असेल. व्हॉट इज द व्हॉल्यूम ऑफ टँक? व्हॉल्यूम ऑफ टँक इज नथिंग बट इट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया. हा जो क्रॉस सेक्शन एरिया आहे याचा वरचा, हा जो क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टिप्लाइड बाय हाईट इज नथिंग बट इट्स व्हॉल्यूम. So cross section area of tank multiplied by a rise in water level. हे rise in water level जर आपण त्याला मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला काय भेटेल, व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर कलेक्टेड, राईट. सो दिस क्रॉस सेक्शन एरिया लेट अस से इट इज 200 सेंटीमीटर स्क्वेअर. ओके, व्हायला आपण म्हणूया 2.5 मीटर बाय 3 मीटर, हा ह्याचे डायमेन्शन आहे. इनटू आता हे जे आपण राईज इन वॉटर लेवल आले की ते 100 mm आले, हे मीटर मध्ये कन्वर्ट केलं तर किती येईल, 0.1, राईट, 0.1 मीटर येईल. त्याचा गुणाकार केल्यानंतर आपल्याला काय भेटेल, इट इज द व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर कलेक्टेड. सो दिस व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर कलेक्टेड डिवाइडेड बाय दिस 25 सेकंड जर केलं तर आपल्याला या ठिकाणी काय भेटेल, डिस्चार्ज भेटून जाईल मीटर क्यूब पर सेकंड मध्ये. ठीक आहे, समजलं सगळ्यांना हाऊ टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज. ते आपण नंतर बघणार आहोत, प्रॅक्टिकल ज्यावेळेस आपण करतो त्यावेळेस वी विल सी. You have also, you might have performed this practicals, kinds of practicals during your diploma. So it is quite simple how to measure this. Next point is continuity equation here. So you note down this formula, write down the title, rate of flow or discharge, and you can note down the definition. It is defined as the quantity of water or quantity of liquid or the fluid flowing per second or per unit time through a section of a pipe or channel. Then write down this formula for discharge. Q is equal to volume upon time,
and the second formula Q is equal to A into velocity. Then write on the second formula Q is equal to area into velocity, and write on here capital A and what is capital V. Is it over? Write down next title continuity equation. This continuity equation, it is based upon the law of conservation of mass. Everyone knows what is the law of conservation of energy. Some of you might be knowing about the law of conservation of mass. What is this two laws? Can anyone tell? Two laws. What is the law of conservation of energy? Or what is law of conservation of mass? Out of this both, can anyone tell me? आठवते का कोणाला नाही? Yes, no one knows. So law of conservation of energy, it says that energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to the another form. Correct. So Mayur Shinde has written the definition: energy neither can be created nor be destroyed. For example, if any stone is falling from a height, any object is falling from a height, then that particular object, it contains the potential energy, and that potential energy is being converted into the kinetic energy. Okay, it will go on converting into the kinetic energy with acceleration due to gravity. ओके, त्या स्पीडने तो ऑब्जेक्ट जो आहे तो त्याचं पोटेन्शियल एनर्जी कमी होत जाते आणि कायनेटिक एनर्जी वाढत जाते. कन्वर्जन इट टेक्स प्लेस देयर. So that is the law of conservation of energy. Similarly, there is a law of conservation of mass. It says that mass can neither be created nor be destroyed. Okay, mass जो आहे can be neither be created nor be destroyed. For example, काय सांगता येईल या ठिकाणी, petrol, if we burn the petrol and if we find out its mass of one particular unit volume, okay, let us say 1 liter of petrol, how much its mass it is having, and if you burn that petrol and if it is get converted into the gases like carbon dioxide, carbon monoxide, or sulfur dioxide, like that gases will be generated after burning. And if you collect that gas and measure the volume or the mass of that gas, it will be same. Okay, it means that mass can neither be created nor be destroyed. ओके, जेवढं सिस्टीम मध्ये मास त्या ठिकाणी जाणार आहे तेवढंच मास जो आहे तो त्या ठिकाणी बाहेर पडेल विथ द सेम रेट ऑफ फ्लो. लेट अस से एक पाईप आहे, या पाईपलाईन मधून जर आपण या ठिकाणी पाण्याचा फ्लो आतमध्ये सोडला, लेट अस से 10 LPS 10 लिटर पर सेकंड जर आपण पाणी इकडून आतमध्ये सोडलं तर ह्या आउटलेटलाही आपल्याला त्याच रेटने पाणी आपल्याला बाहेर पडताना भेटेल. याच रेटने पाणी या ठिकाणी बाहेर येईल, दॅट इज 10 LPS. ओके, जर हे 9 LPS आलं तर व्हॉट डज इट इंडिकेट्स?
It indicates that there is some leakage somewhere. ओके, कुठून तर पाणी हे बाहेर पडले पाईप मधून दुसरीकडे दिलेले आहे, कारण हे पाणी नष्ट नाही होणार आतमध्ये गेल्यानंतर ते इट इज नॉट गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉइड. ओके, बट इट मीन्स दॅट समवेअर leakage is there in the pipe. So same amount of volume it has to come here with the same rate. Okay, that is nothing but it is the continued equation. ओके, किंवा या ठिकाणी दोन आउटलेट आहेत, एका आउटलेट मधून पाणी येते लेट्स से 6 LPS, तर दुसऱ्या ठिकाणून पाणी किती यायला पाहिजे या ठिकाणी 4 LPS, राईट. म्हणजे ह्या दोन्हीचं जर आपण ऍडिशन केलं या डिस्चार्जचं, तर हे टोटल ऍडिशन ह्याच्या बरोबर यायला पाहिजे, 10 LPS च्या बरोबर यायला पाहिजे. जर इथून 6 येत असेल तर इथून 4 यायला पाहिजे, इथून जर 6 येत असेल तर इकडून 4 यायला पाहिजे. So that is called as the law of conservation of mass and that is continued equation. So continued equation मध्ये आपण ह्याला वेगळ्या पद्धतीने आपण डिनोट करतो. Let us say discharge at section 1 is represented by letter Q1, discharge at section 2 if it is represented by letter Q2, then according to this equation, the equation, we can say that Q1 must be equal to Q2. Okay, so it is based upon the law of conservation of mass. That mass can neither be created nor be destroyed. या ठिकाणी जो डिस्चार्ज असेल तोच डिस्चार्ज आपल्याला या ठिकाणी भेटला पाहिजे. सो व्हॉट इज, जे आपण मागे इक्वेशन लिहून घेतले सेकंड इक्वेशन, व्हॉट इज दॅट सेकंड इक्वेशन, व्हॉट इज Q इज इक्वल टू, इट इज एरिया इंटू वेलोसिटी. सो हियर instead of Q1 I can write here A1 into V1, where A1 V1 are nothing but these are the areas and velocities at section 1. Similarly here also we can write A2 into V2. So this equation is called as the continued equation. Okay, this can be applicable for the further section. पुढे जर या ठिकाणी सेक्शन असेल लेट अस से Q3, ओके, A3 आणि V3 याचे डायमेन्शन असतील तर आपण हे पुढे कंटिन्यू करू शकतो. वी कॅन राईट हियर A3 into V3, ओके, और इक्वल टू Q3. ओके, so this is the continued equation. This is applicable for particularly for the liquids. जर गॅसेस असतील त्या केसमध्ये व्हॉल्यूम मध्ये बदल होऊ शकतो. सो देअर वी कॅन यूज द इक्वेशन like this. Instead of velocity we can use the take the help of here this density. Okay, so here write down this statement first and then we'll note down the formula. Okay, so write down there, it is this principle it is based upon the law of conservation of mass. MCQ मध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो continued equation वरती, on which equation which law this continued equation is based. Option will be given as law of conservation of energy, law of conservation of mass, or momentum principle, or any other option. At that time you have to select this option. It is based upon the law of conservation of mass. Okay, for continuity of flow liquid in any system of the fluid, the total amount of liquid or the fluid enter into the system must be equal to the total amount of fluid leaving the system. एंट्री करताना जेवढं टोटल व्हॉल्यूम आहे तेवढंच टोटल व्हॉल्यूम हे या ठिकाणी total amount of liquid it should be there at the time of outlet. Draw this diagram. For the liquids we use area and velocity. For the gases we use density also. Can be written as rho 1 A1 V1 is equal to rho 2 A2 V2. Okay, for the incompressible fluids rho 1 and rho 2 are same, it will get cancelled and we get the equation A1 equal to V2, A1 V1 equal to A2, right. And for the compressible fluid we have to use the same equation, rho 1 A1 V1 is equal to rho 2 A2. Just write down this up to this part and then just draw the diagram and then we will move on the next slide. Is it over? Okay. So according to law of conservation of mass, the total amount of liquid entering the system is equal to the total amount of liquid leaving the system.
okay, per second. Total amount of liquid entering the system per second must be equal to the total amount of liquid leaving the system. The amount of liquid, it can be represented like rho 1 q1 equal to rho 2 q2. Rho is the unit of the, that is kg per unit volume, into discharge as the unit meter cube per second. So it will get cancelled here and you will get the unit as a kg per second. Okay. So it is the amount of liquid. So this formula, it is applicable. This is the general formula. It can be used for either liquid or gases. Generalized formula it is. The amount of liquid or amount of fluid entering the system per second is equal to the amount of fluid, liquid or the fluid leaving the system per second. Okay. Instead of Q1 and Q2, it can be represented like this: A1 V1 and A2 V2. So therefore, we can say that rho 1 A1 V1 is equal to rho 2 V2 V2. Okay. For the incompressible fluids, the fluids which are incompressible, the rho 1 and rho 2 will be same. The दोन्हीचे value same असतील, so it can get cancelled. And for the incompressible fluid, like all types of liquids, we can use this equation in the form of this A1 V1 equal to A2 V2. Okay, so this we have to note down, and for the gases we can go for this equation. Write down there. काय लिहायचं त्या ठिकाणी? कन्सिडर हे A1 V1 तुम्हाला लक्षात येईल काय ते, त्यामुळे ती वरची लाईन लिहायची काही गरज नाहीये. डायरेक्टली तुम्ही त्या ठिकाणी लिहा. काय लिहिताय? द अमाउंट ऑफ फ्लुइड एंटरिंग द सिस्टम, इथून चालू करा. द अमाउंट ऑफ फ्लुइड एंटरिंग द सिस्टम per second is equal to the amount of fluid leaving the system per second. Rho 1 Q1 is equal to rho 2 Q2. Then write down the sentence. Then write down this. Then write down this. And when it is complete, then tell me. Is it over? Yes. Okay. You can see it is over. So I will take the next slide now. Let us solve the simple problem here based upon this discharge and continued equation. So write down the problem. So this will make clear our concept more clear. Write down. The diameter of pipe conveying water is 20 centimeter. The diameter of pipe conveying water is 20 centimeter. Full stop. If the average velocity is 4 meter per second, if the average velocity is 4 meter per second, find the discharge. Find the discharge.
This is the problem. Very simple problem it is. Within a minute, you can find out the answer for this question if you have understood the formulas. Write down first given things. And after getting the answer, put your answers in the chat box quickly. काय दिलंय? Diameter दिली 20 centimeter. Convert that in meter to 2.2 meter. Velocity is given v. Average velocity v is nothing but average velocity. It is 4 meter per second. Okay. And काय करायचं आपल्याला? Discharge. Which formula we will use here? Volume upon time or V into A, velocity into correct. area into velocity. This formula you will use, right? So write down there Q is equal to. So from this diameter you can find out the area. Capital A is equal to, as this pipe is there, so pipe has the unit area as pi by 4 into d square. You can use this formula and find out the answer. And who has got this answer? Who is this person? Anisha Bodse has got the answer, that is 0.125 meter cube. Others, please put your answers in the chat box. So I directly, instead of area, I can write here pi by 4 into d square, that is 0.2 square into velocity is 4. Right. So this 4 will get cancelled here. This will be 3.14 into 0.4. Okay, that's a square 0.4. 0.04. 0.04. So you will get the answer here. .125. Okay, Mangerkar Jyoti. Akash Gaikwad. Umbarji Shubhangi. Sandeep Pawar. So all are getting the same answer. Let me check it whether it is same right or not. 0.125 and answer is correct. So everyone has got the correct answer here. So shall we move ahead? Is there a difficulty in understanding this problem? There may be calculation part, it may be remain there because everyone has a different speed of using calculator. Everyone should try to use the calculator fastly. Okay, practice वापरायची आपण केली पाहिजे भरपूर. तरच आपल्या परीक्षेमध्ये वगैरे आपल्याला त्याची हे होते वेळ पुरतो, नाहीतर परीक्षेमध्ये वेळ पुरत नाही आपल्याला कॅल्क्युलेशन वगैरे करायला. We have to increase our speed of using calculator and writing the calculations. Concept समजला असेल सगळ्यांना? तर आपण पुढे जाऊया. Should I take the next slide? Write on the next problem here. Find the diameter of pipe. Find the diameter of pipe which conveys 5 meter cube per second water at an average velocity of 3 meter per second. Given. This problem is similar to the previous one, but diameter we have to find out here. Diameter is not given. Discharge is given. Q is equal to 5 meter per second, meter cube per second. Velocity V is given 3 meter per second. Which formula we will use here? Q is equal to A into V. Correct. Diameter D is unknown. We know that Q is equal to area into velocity. As pipe is here, I can write directly. Q is equal to pi by 4 into d square into velocity. D square is equal to this 4Q. I'm just rearranging the formula. Directly you can put the values and find out the answer upon V. So here, yes, someone has put the answer. D is equal to under root of, I can solve like this also. 5 divided by 3
get the answer. D is equal to how much meter? 3 students has got the answer. Mayur Shinde, then शेवटचे कोण आहे? आकाश गायकवाड, मयूर शिंदे, अनिशा गोडसे 1.45, 1.4. Then Rutuja Gowri 1.458, correct number J. Shubhan 1.456. So let me check the answer. Correct. 1.458 meter is the answer for this question. So again, this was a quite simple problem. That's why you have solved it very within time limit. Let us solve the next one. Now complexity is somewhat increasing here. Right on. A conical pipe having end diameter as 100 mm. Conical pipe has end diameter. Conical pipe means tapered pipe. We can call this conical pipe. Instead of this also, some author may use the word tapered. Okay, tapered pipe म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये tapering आहे. Non-uniform diameter pipe. Either the pipe can be like this diameter. एक इनिशियल डायमीटर मोठे असेल, पुढचे लहान असेल, किंवा अशा पद्धतीचा पण त्या ठिकाणी पाईप असू शकतो. Initial small and next large. Okay. A conical pipe having end diameter as 100 mm and 150 mm is used to supply the oil. Find the discharge through the pipe, velocity of oil flowing through the pipe at smaller end diameter is 5 meter per second. Also find velocity at large end. This is the problem. Now you can use this or either this diagram. कुठली तुम्ही वापरली तरी चालेल. I will use this one. Section 1.1, let us say call this is section 2.2. Okay. So in the given diagram अगोदर काढून घ्यायची म्हणजे given मध्ये आपल्याला लिहायला सोपं जातं. D1 म्हणजे काय? What will be the D1 here? Smaller diameter is nothing but D1. Smaller diameter is how much it is? 5 meter per second. Okay. Then you can find out what is A1. Then D2. D2 काय या ठिकाणी दिलेलं आहे का? काय काढायचं आपल्याला? फाइंड द डिस्चार्ज. हा D1 D2 दोन्ही दिलेले आहेत. हा D चुकलंय 5 मीटर पर सेकंड. हा D नाहीये, व्हेलॉसिटी. D1 100 आहे सर. 100 mm आहे. So here we can write 0.1 meter. We can multiply it by 0.1 meter square. D2 is equal to 150. Largest diameter is 150 mm. So that is equal to only V1 5 centimeters. 150 meter. You can find out A2 in meter square. Okay. And then find also find the velocity. काय काय काढायचं आपल्याला? डिस्चार्ज काढायचं through the pipe and velocity at larger end means या ठिकाणची velocity, that is V2 and discharge. काढायचे. Someone has put the answers. Mumbai Shubhangi 2.22 meter per second. What about the discharge? Discharge क्या था? Then here what we have to do? Use the conjoint equation. A1 V1 is equal to A2 V2. A1 V1 is equal to this conjoint equation we have to use. You will get the V2 here. For the area A1 A2.
Okay, velocity, you have got discharge. Anisha, you want to put the units? सर डिस्चार्ज काढताना A1 घेतं का A2? कुठलंही घ्या ना. आपण कंटिन्यू इक्वेशन मध्ये काय म्हटलंय? डिस्चार्ज Q1 आणि Q2 बोथ आर सेम. Q1 काढा किंवा Q2 काढा, दोन्ही पण सेमच असणार आहेत ना. You can take either Q1 or Q2. Both velocities are same according to continued equation. So you can find V1 A1 or V2 A2. Both are same. नेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है. जणांनी उत्तर काढलेले आहे. 0.039 मीटर क्यूब पर सेकंड. बार. Two students have got Ganesh Wagmari and Akash Gaikwad. They have got the discharge 0.039 meter per second. .039 बरोबर आहे. That's right answer. सर A1 V1 घेतलं तर चालतं का डिस्चार्ज? येस, आपण काय शिकलो यामध्ये की डिस्चार्ज हा बदलत नाही. सेक्शन 1 ला जो डिस्चार्ज असेल तो सेक्शन 2 चा डिस्चार्ज असणार आहे. आणि इक्वेशन कंटिन्यू इक्वेशन मध्ये काय शिकलो आपण? A1 V1 is equal to A2 V2. राईट. त्यामुळे डिस्चार्ज हा सेमच असणार. तुम्ही आयदर टेक द A1 V1 or either you take the A2. डिस्चार्ज सेमच यायला पाहिजे. तुम्ही काढून बघा, चेक करा दोन्हीचा डिस्चार्ज सेम येतो का वेगळा येतो. सेम येते सर, हम्म. सेम येते. You take another problem. या ठिकाणी आता पुढचा पॉइंट आहे, पण आता आपल्याला टाइम कमी राहिलेला आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला एक प्रॉब्लेम या ठिकाणी तयार करून देतो आणि तो तुम्ही सोडवा. त्याचं उत्तर मला सांगा काय ते.
Write down their problem. Problem number 3. Find the diameter of a pipe. Find the diameter of the pipe in which discharge is 16 LPS, LPH, not LPS. 16 20 LPH here. 20 LPH. Discharge is 20 LPH and velocity of flow is 3 meter per second. This is the problem, and you have to find out the diameter of the pipe. Guidance problem. So here given given मध्ये discharge direct right here Q is equal to 20 LPH. Okay, and velocity is equal to 3 meter per second. काढायचं आहे diameter of the pipe. How to convert this 20 LPH to meter cube per second? पहिल्यांदा ह्याला मीटर क्यूब मध्ये कन्वर्ट करून घ्या. मीटर क्यूब मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर काय करावं लागेल? -3 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो मीटर क्यूब पर आवर येईल. मग परत ह्यालाच काय करावं लागेल? आपल्याला कितीने डिवाइड करावं लागेल? का गुणावं लागेल? डिवाइड करावं लागेल. राइट, वी हैव टू डिवाइड इट दिस वैल्यू टू गेट द आंसर. कितीने डिवाइड करावं लागेल? एका तासामध्ये किती मिनिट असतात? 60. 60. एका मिनिटामध्ये सेकंड किती असतात? 60. ठीक आहे. सो दिस इज द डिस्चार्ज पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड. टेल मी द वैल्यू डिस्चार्ज. 3.33 into 10 into 10 to the power minus 4. 3.33 Yes, sir. 10 to the power minus 4. 4 मीटर क्यूब पर सेकंड. हा झाला डिस्चार्ज क्यूब. वेलोसिटी आपल्याला माहित आहे. डिस्चार्ज इज इक्वल टू काय असतं? एरिया इंटू वेलोसिटी. सो एरिया विल बी नथिंग बट पाय बाय 4 इंटू डी स्क्वेअर. राइट लाइक दिस v q. सो डिस्चार्ज डी स्क्वेअर इज इक्वल टू काय? हा 4 तिकडे गेल्यानंतर वरती जाईल 4q divided by pi into velocity. करेक्ट. हे पाय डिनोमिनेटर मध्ये जाईल, v डिनोमिनेटर मध्ये जाईल, 4 वरती येईल. या ठिकाणी व्हॅल्यू टाकून द्या किंवा याचा डायरेक्टली स्क्वेअर रूट करा. d is सर equal to व्हॅल्यू Q ची व्हॅल्यू 5.55 into 10 raised to minus 6. डिस्चार्ज. Yes, sir. ओके. बाकीच्या मुलांनी वेगळं सांगितलं मला. 5.55 5 into 10 10 raised to raised to minus minus 6. -7 6. -6 बर मीटर क्यूब पर सेकंड. लेट मी डू इन माय कैलकुलेशन. D सर 1.53 into 10 raised minus 3 येते सर. 1.53 into 10 raised to minus 3 येते. D. एम मध्ये काय येईल मग डायमीटर ती? -5.55 into 10 to the power minus 6, correct. So that is the value of discharge. Means this value is wrong. Okay.
So diameter is coming, how much it is? 1 point 1.53, sir. 153. into 10 to the power 10 minus dash minus 3. मीटर, राईट. मग हे mm मध्ये किती येईल? 1.53 1.53. mm, right? So this is the diameter of the pipe that we have got. One point 53 mm. It's quite small diameter. How much time is there? Time is over. Now let me take your attendance, then you can do the session. Yeah, I have taken your attendance. Now you can leave the session. Point 0.111. Shall I close the session now?